হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা 2021 এর সিইউর কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করব। এই ভিডিওটি তোমরা যারা সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য, সো স্টে টিউনড। আর ভিডিওটি লাস্ট অবধি অবশ্যই দেখবে। প্রতিটা অঙ্ক কোন চ্যাপ্টার থেকে আছে আর কি ফর্মুলা ইউজ হয়েছে সব কিছু ভালো করে বোঝানো হয়েছে। We will solve group A. Group A তে question number 1 compulsory আছে, 10টা question আছে 1 marks এর। ওকে, এবার আমরা question number 1 সলভ করছি। question number 1 এর প্রথম question হচ্ছে সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ চ্যাপ্টার থেকে। দেখো এখানে একটা সিকোয়েন্স দেওয়া রয়েছে। ওকে, -1 হোল টু দি পাওয়ার n ইনটু n। এখানে n এর মান যদি 1 বসাও তাহলে এটা পাবে -1, 2 বসালে 2, 3 বসালে -3, 4 বসালে 4। বিকজ -1 যখন n যখন ইভেন হচ্ছে, পাওয়ার n রয়েছে, তো ওটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে, আর যখন n অড হচ্ছে তখন মাইনাসটা রয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো এটা হচ্ছে যে চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে, এই চারটের মধ্যে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে এটাতে আমাদের টেক আউট করতে হবে। সো কিভাবে আমরা সলভ করব এটা? দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এটা দেখেই যদি বুঝতে পারো যে এই সিরিজটা বাউন্ডেড বিলো না বাউন্ডেড অ্যাবভ না অসিলেটরি। ওকে, তো মনে মনে ক্যালকুলেশন যদি করো তাহলে এখানে দেখো দেখতে পাচ্ছ যে দুটো সিকোয়েন্স এখানে রয়েছে। দুটো সিকোয়েন্স বলতে আমি বলছি এখানে হচ্ছে -1, -3, -5 এই করে একটা সিকোয়েন্স চলছে, আর একটা সিকোয়েন্স হচ্ছে 2, 4, 6 ডট 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 এটা চলছে। ওকে, এই দুটো সিকোয়েন্স এটা দেখো monotonically increasing করছে না? 2 হচ্ছে less than 4, 4 হচ্ছে less than 6. Okay, that means this sequence is monotonically increasing. Similarly এখানে দেখো -1 is greater than -3 and -3 is greater than -5. So এটাও imply করবে 1 less than 3 less than 5, that is monotonically increasing. ওকে, সো এবার যদি আমরা এখানে এই লাইনটা একটা ড্র করি, -1, -3, -5, আর এটা হচ্ছে 2, 4, 6। তো এটা হচ্ছে এদিকে মনোটোনিক্যালি ইনক্রিজিং, মানে এটা প্লাস ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে, আর এটাও হচ্ছে মনোটোনিক্যালি ইনক্রিজিং, রাইট? তো মনোটোনিক্যালি ইনক্রিজিং যখন হচ্ছে তো এটা মাইনাসের দিকে ইনক্রিজ করছে, তো এটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে। আর যদি আমরা এর লিমিটটা বের করি, দেখো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি mod of -1 হোল টু দি পাওয়ার n ইনটু n। তো -1 এর যদি মড নিই আমরা, তো এটা হয়ে যাবে কি 1, limit n tends to infinity, 1 into n, that means infinity. Okay, so the limit is not bounded above, not bounded below, and both are monotonically increasing. Okay, and this is a oscillatory series। -1 থেকে 2, আবার 2 থেকে যাচ্ছে -3, then -3 to again it is going to 4. Okay, তো oscillate করছে, and this is oscillating infinitely. Okay, so this is an oscillatory series. So our correct answer is answer number 3. আমাদের ফেসবুক গ্রুপ
জয়েন করবে, লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। এই গ্রুপে আমরা পিডিএফ শেয়ার করব, যেখানে তোমরা অঙ্ক যেগুলো ডিসকাশনও করতে পারবে। গ্রুপ জয়েন করলে সেখানে গাইডলাইন্স পেয়ে যাবে। ওকে, আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ম্যাক্সিমা মিনিমা চ্যাপ্টার থেকে। এখানে একটা ফাংশন দেওয়া রয়েছে fx is equals to x minus 1 whole cube, x belongs to r. ওকে, তো আমাদের এখানে চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে যে f has maximum at x is equals to 1, f has minimum at x is equals to 1, f has neither maximum nor minimum at x is equals to 1, or none of these. ওকে, তো যেই চারটার মধ্যে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে। তো আমরা জানি যে যখন আমরা ম্যাক্সিমা মিনিমা সলভ করি, তো আমরা কি করি, fx দেওয়া রয়েছে, আমরা f dash x সবার প্রথমে বের করব। f dash x হচ্ছে 3 into x minus 1 whole square, and for maxima or minima আমরা কি করি, for extreme values of x, f dash x is equals to 0. Okay, this implies 3 into x minus 1 whole square is equals to 0. This implies x is equals to 1, 1. Okay, now we are going to find f double dash x. So f double dash x কি হবে, এই যে এটা হচ্ছে f dash x, f double dash x হচ্ছে 3 into x minus 1 whole square, এটা হয়ে যাবে 2 into x minus 1. ওকে, এবার x minus 1 এর যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশনটা করি, x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 minus 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 0. So we got f double dash x is equals to 6 into x minus 1. Okay, now আমরা পেয়েছি x এর মান 1. Okay, so f double dash x at x is equals to 1 কি হবে, 6 into 1 minus 1. This is equals to 0. Okay, so যদি f double dash x greater than 0 হয়, তাহলে মিনিমাম ভ্যালু আমরা পাই at x is equals to 1. যদি f double dash x এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হয়, less than 0 হয়, তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাই। equal to 0 হয়েছে, that means fx has neither maximum nor minimum, neither maxima nor minima at x is equals to 1. So our answer will be this number 3. Okay, আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ চ্যাপ্টার থেকে। এখানে একটা সিরিজ দেওয়া রয়েছে। ওকে, summation of n is equals to 1 to infinity n into n plus 1 divided by n plus 2 into n plus 3. আমাদের দেখাতে হবে, মানে চুজ করতে হবে সিরিজটা কনভার্জেন্ট না ডাইভারজেন্ট না অসিলেটরি না নান অফ দিস, এই চারটের মধ্যে কোনটা ঠিক। তো আমরা কি করব, আমরা দেখে নিচ্ছি যে এই সিরিজটা যেটা দেওয়া আছে এটাকে ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে un is equals to n into n plus 1 divided by n plus 2 into n plus 3. ওকে, এবার হচ্ছে এটা un plus 1 টা বের করে নিচ্ছি আমরা। un plus 1 কি হচ্ছে, n এর জায়গায় n plus 1 বসিয়ে দাও, তো এটা হয়ে যাবে n plus 1, এটা n plus 1 ছিল, এটা হয়ে যাবে n plus 2, and it will become n plus 3. n is n plus 1, so it is n plus 4. Okay, so un plus 1 by un is equals to কি হবে দেখো, ডিভাইড করো,
এই টার্মের সাথে এই টার্মটাকে ডিভাইড করে দাও। দেখো এটা হয়ে যাবে n plus 1 into n plus 2 divided by n plus 3 into n plus 4. un নিচে আছে তো এটা হয়ে যাবে n into n plus 1 আর এটা হচ্ছে n plus 2 into n plus 3. Okay. Okay. Now, yeah. Now we are going to take this color. Achha. This is n plus 3 and this is n plus 3. This is n plus 1, this is n plus 1. So we got this n plus 2 whole square by n into n plus 4. Okay. So, এবার oh no. Okay. Now we are going to apply D'Alembert's ratio test. So limit n tends to infinity, un plus 1 by un is equals to limit n tends to infinity. It will become 1 plus 2 by n, dividing both sides by n, dividing numerator and denominator by n square. Okay. So it will be 1 plus 2 by n whole square and it will be 1 plus 4 by n. Okay. So we will get 1 plus 0 whole square by 1 plus 0. That means we get 1. So ratio test fails. Yeah. Ratio test fails. Now we are going to apply Rabe's test. Okay. So what is Rabe's test? Okay. It is n into un by un plus 1 minus 1. Okay. And it is limit n tends to infinity. This is equals to limit n tends to infinity n into, we have already got un plus 1 by un, just I want to reverse it. So it will become n into n plus 4 divided by n plus 2 whole square minus 1. Okay. Now এটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে নেব। লিমিট n tends to infinity n into, it will become n square plus 4n, n plus 2 whole square আছে এই পাশে চলে আসবে, এটা হয়ে যাবে minus n square minus 4n minus 4 divided by n plus 2 whole square. Okay. Now yeah, this one. Now plus 4n plus 4n minus 4n plus n square minus n square cancel out. So it will become limit n tends to infinity minus 4n divided by n plus 2 whole square. Again we are going to divide numerator and denominator. উপর নিচ আমরা
n square দিয়ে ডিভাইড করে দেব, so it will become limit n tends to infinity minus 4 by n, okay, and it will be 1 plus 2 by n whole square. So this is equals to 0 by 1 plus 0 whole square equals to 0. This is less than 1. So by Rabe's test, the given series is less than 1 hole কি হবে? Divergent is divergent. Okay, so here is our answer. This is our next question is from second order linear differential equation. Okay, দেখো এখানে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে, এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল আমাদের বের করতে হবে এন্ড দেখতে হবে কোন আনসারটা কারেক্ট। সো আমরা কি করব, আমরা যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে ওটাকে একটু ভালো করে লিখছি। দেখো d স্কয়ার minus 2d plus 1 into y is equals to হচ্ছে e to the power x. It implies এটাকে আমরা লিখতে পারি d minus 1 whole square into y is equals to e to the power x. So pi particular integral of this differential equation কি হবে, e to the power x divided by this d minus 1 whole square. ওকে, এবার দেখো যদি এখানে e to the power x আছে, x এর সাথে কোনো কোএফিসিয়েন্ট নেই, দ্যাট মিন্স ইট ইজ 1x, রাইট? তো এবার যদি আমরা এখানে 1 পুট করি d এর জায়গায়, তো নিচের পার্টটা 0 হয়ে যাবে। ওকে, তো এটা আমরা করব না। যখন আমাদের নিচের পার্টটা 0 হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব, d এর জায়গায় d plus 1 রিপ্লেসিং, এটা একটা ফর্মুলা আছে, ওকে, রিপ্লেসিং d by d plus 1, তো এটা হয়ে যাবে e to the power, এটা 1x ছিল, ডিভাইডেড বাই d plus 1 minus 1 তার হোল স্কয়ার। ওকে, সো প্লাস 1 মাইনাস 1 ক্যান্সেল আউট, এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের e to the power x into 1 upon d square. Now e to the power x into 1 upon d square, that means we have to integrate it. 1 এর ইন্টিগ্রেশন করলে x পাবো, এখানে হচ্ছে d। এবার আরেকবার ইন্টিগ্রেট করে দাও, x এর ইন্টিগ্রেট যদি করি 1 upon d, এটা হয়ে যাবে x square by 2. So our answer is e to the power x into x square by 2. দেখো half x square e to the power x. Answer number 1 is correct. আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে 1e, এটা হচ্ছে আমাদের ইনডিটারমিনেট ফর্ম থেকে, এটা আমরা আগেও করেছি। the value of limit x tends to 0 x minus sin x by x cube কি হবে? এই ধরনের অঙ্ক যেখানে যদি x এর মানটা 0 পুট করি আমরা, তো দেখো উপরের পার্টটা x0 sin 0 0 0 হয়ে গেল, আর নিচের পার্টটাও 0। সো এটাকে আমরা কি বলি, limit x tends to 0 x minus sin x by x cube, এটা হচ্ছে ফর্ম 0 by 0. So by L'Hospital rule আমরা কি জানি যে উপরের পার্টের ডিফারেন্সিয়েশন হবে and নিচের পার্টেরও ডিফারেন্সিয়েশন হবে, until we have to repeat this process until
লোয়ার পার্ট ইজ নট জিরো, মানে নিচের পার্টটা আমাদের যতক্ষণ জিরো না হয়, আই মিন টু সে কি লোয়ার পার্ট যেন জিরো না হয়, না হলে আমাদের এই লিমিটটা কি হয়ে যাবে, ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। তাই জন্য আমাদের নিচের পার্টটা নন জিরো হতে হবে, এরকম আমাদের এই এল হসপিটাল রুলটা চালিয়ে যেতে হবে। ওকে, দেখো এটা হয়ে যাবে 1 minus cos x divided by 3x square. Again যদি তোমরা এখানে x এর জায়গায় 0 পুট করো, cos 0 হচ্ছে 1, 1 minus 1 0 and 3 into x square, x এর জায়গায় 0 বসালে এটা কি হয়ে যাবে, 0ই হয়ে যাবে। That means again it is a form of 0 by 0. তো এবার আবার আমরা কি করব, again by L hospital rule উপরের পার্টটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব, লিমিট x টেন্ডস টু 0, 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন 0 মাইনাস cos x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে মাইনাস sin x, so it will be plus sin x divided by 6x. Again if we will put 0 here, sin 0 0 and this is 0, so again it is a form of 0 by 0. Okay, again limit x tends to 0, we are using a hospital rule, it will be sin x এর differentiation হচ্ছে cos x and 6 into x এর differentiation হচ্ছে 1. Now we can put 0, so cos 0 is 1, this way 1 by 6. So our answer is what? Our answer is 1 by 6, that means number 4. আমাদের এই অঙ্কটা আছে ভেক্টর আলজেব্রা থেকে, খুবই সোজা অঙ্ক। দেখো দেওয়া আছে if mod p is equals to 10, mod q is equals to 1 and mod of p cross q is equals to 8. তো আমাদের p dot q এর মানটা বের করতে হবে। ওকে, তো সবার প্রথমে we know ফর্মুলাটা জানি আমরা, mod of p cross q কি হবে, mod p into mod q into sin theta, where theta is angle between these two vectors. Okay, so আমরা এখানে জানি p cross q এর mod হচ্ছে 8, এটা হচ্ছে 10 and this is 1 into sin theta. তো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব sin theta is equals to 8 by 10, that means 4 by 5. So cos theta কি হবে, cos theta হবে root over of 1 minus sin square theta, that means 1 minus sin square theta means 16 by 25. So we can write here 25 minus 16, that is 9 by 25. So this is equals to 3 by 5. Okay, so p dot q, p dot q কি হবে, ফর্মুলা কি হয়, p dot q হচ্ছে mod p into mod q into cos theta. Okay, this is the cross product and this is dot product of two vectors, where theta is angle between these two vectors. So dot product of mod p হচ্ছে 10, mod q হচ্ছে 1 and cos theta is 3 by 5. So we will get 5 to the 10, that means 6. So p dot q is equals to 6. So our answer would be number 3. আমাদের এই অঙ্কটাও ভেক্টর অ্যালজেব্রা থেকে আছে and এই অঙ্কটা প্রিভিয়াস অঙ্কের ফর্মুলা থেকে আমরা বানাতে পারবো। দেখো দুটো ভেক্টর দেওয়া আছে আলফা এন্ড বিটা, তার মধ্যে অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ভেক্টরস আমাদের বের করতে হবে।
তো আমরা ধরো এখানে আলফা বিটা দেওয়া রয়েছে, তো আলফা ডট বিটা বের করে নিচ্ছি। ওকে, তো আলফা ডট বিটা কি হবে, এখানে দেখো কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 2, এখানে 3, 2 3 যা 6, এখানে j এর কোএফিসিয়েন্ট 2, এখানে j এর কোএফিসিয়েন্ট 0, সো 2 ইনটু 0 0, এখানে -1, এখানে হচ্ছে 4, সো ইট উইল বি -4, সো এটা হচ্ছে 6 প্লাস 0 মাইনাস 4, দ্যাট ইজ 2। এন্ড এক্ষুনি আমরা সলভ করলাম না p ডট কিউ, আলফা ডট বিটা কি হবে, mod alpha into mod beta into cos theta, where theta is the angle between these two vectors. So mod alpha আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে, আলফা দেওয়া আছে, সো mod alpha কি হবে দেখো, equal to root over of coefficient whole square, 2 square plus 2 square plus -1 whole square. Okay, so it will be root over of 4 plus 1, that is 9, means 3, and mod beta is equals to root over of 3 square, j coefficient 0, so 0 square plus k coefficient 4, that means 4 square, so it will become 9 plus 0 plus 16, that means 25, so square root of 25 is 5. Okay, now we are going to put this formula alpha dot beta is equals to mod alpha into mod beta into cos theta. Okay, mod alpha mod beta mod into cos theta. So Boshira, we are going to put the values. Alpha dot beta is 2 equal to mod alpha is 3, mod beta is 5 into cos theta. This implies cos theta is equals to 2 divided by 15. So theta is equals to cos inverse 2 by 15. This is our answer. এবার দেখো এখানে আমাদের 1 আনসারটা, our this question is from Boolean algebra. এখানে দেখো এই এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে, and this expression is equal to কি হবে আমাদের বের করতে হবে। ওকে, xy into x dash plus y dash is equals to, আচ্ছা এখানে আমি বলে দিই বুলিয়ান অলজেব্রায় আমরা জানি x into x dash 0 হয়, y into y dash 0 হয়, and x plus x dash 1 হয়, x into x x. Okay, so we are going to solve it. X into x dash into y plus x into y dash is equals to 0 into y plus x into 0. 0 plus 0 is equals to 0. So the answer is number. Our this question is from partial differential equation. Okay, এখানে একটা ফাংশন দেওয়া রয়েছে az plus b equal to a square x plus y, আর a b হচ্ছে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট and not equals to 0. তো partial differential equation আমাদের বের করতে হবে। Suppose this is equation number 1. We are going to differentiate this equation number 1 partially, of course partially, with respect to x. So we will get a into del z by del x plus b is constant 0,
This is a square into x coefficient 1 plus del y by del x. Okay. Again, we are going to differentiate this differential equation number 1. Again, differentiating 1 partially with respect to y. Okay. So, what we will get? A into del z by del y plus 0 equal to a square into del y, not del y, it is x, and we are differentiating with respect to y. So it will be del x by del y plus differentiation of y is 1. Okay. So we are going to write down it a into del z by del y is equals to a square del x by del y के यदि हमने नीचे निये जाबो এটা হয়ে যাবে del y by del x plus 1, right? So it can be written as a square plus del y by del x, okay, into 1 upon del y, yes, del y by del x. Who can write this? This implies a into del z by del y is equals, not equal to, into del y by del x is equals to a square plus del y by del x. We are going to name it as number 2 and this one is number 3. So we can see both equation number 2 and equation number 3 right hand sides are same. So from 2 and 3 we can write, from 2 and 3 we can write a into del z del x, a into del z del x is equals to a into del z del y into del y by del x. Here we can cancel out a as a not equals to 0. So del z by del x is equals to del z by del y into del y by del x. So now this we got this relation, okay, and if you see the answer, we are not getting anything here. So এই প্রশ্নটার উত্তর দেখো কোনোটার থেকে কিন্তু মিলছে না, কিছু ভুল আছে, something is missing, কিছু একটা ভুল আছে. So our answer should be none of this, and এই অপশনটা এখানে দেওয়া নেই. ওকে, সো ডোন্ট ওয়ারি, যদি কোনো প্রশ্ন ভুল থাকে তোমরা কিন্তু অ্যাটেম্প করলে নাম্বার পাবে, এটাই আমরা জানি. ওকে, ইউনিভার্সিটি যদি ওদের কাছ থেকে কোনো অঙ্ক ভুল আসে তাহলে ওরা নাম্বার দিয়ে দেয়. ওকে, this is the last question of this group. দেখো কি দেওয়া আছে, let D is equals to GCD of AB দেওয়া রয়েছে, then the Diophantine equation, that is AX plus BY equals to C, has a solution.
if and only if D divides C. এই অঙ্কটায় কিছু সলভ করার দরকার নেই বিকজ ইটস আ থিওরাম, সো আনসার ইজ 3. ওকে, আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও। যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই নিজের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। আর যদি কোনো কোয়েরি থাকে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করতে পারো। ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর ইওর এক্সাম।